আমি এই গাড়িটা নর্মাল গাড়ি থেকে অনেক কিছু আপগ্রেড করছি, হর্স পাওয়ার বাড়াইছি, তারপরে অ্যাক্সেসরি করছি। তো আপনারা আমার সাথে থাকেন, আমি আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দেখাবো। দেখেন, আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো কি আপগ্রেড করছি। এই লাইটগুলো নতুন লাগাইছি, লাইট এগুলো আগে গাড়িতে ছিল না। তো লেটস সি। গাড়িতে আমি এক্সট্রা হর্স পাওয়ার বাড়ানোর জন্য এই ফিল্টার চেঞ্জ করছি, দেখেন। আর দেখেন, এখানে এটা আগে ছিল না, এটা তো এই হুকটাও আগে ছিল না, হুকটাও আমি লাগাইছি, অ্যাক্সেসরি করছি আর কি। দেখেন, এটা হচ্ছে সিঁড়ি ওঠার জন্য, এটা হচ্ছে এখানে ধরে আপনি উঠতে পারবেন। দেখেন, এটা খুলবেন, খুলে কত সুন্দর জিনিস আমি অ্যাক্সেসরি করছি, এগুলো দেখেন। এটা এভাবে এখানে লক করে রাখতে পারবেন, এটা এখানে লক করা যায়, তো আগে আসবে না। দেখেন এই ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে ফ্রিজ অ্যাক্সেসরি, এখানে সব কিছু রাখতে পারলাম। এটা হচ্ছে ওয়াটার, পানির ট্যাঙ্ক। এখানে আবার পানির কম্প্রেসর লাগাইছি পানি বাইরে যাওয়ার জন্য। তো এটা হচ্ছে এয়ার কম্প্রেসর, হাওয়ার মেশিন। এগুলো হচ্ছে, এটা পানির, এটা হাওয়ার। তারপরে এটা হচ্ছে হাওয়ার জন্য দিছি, আর এটা হচ্ছে পানির।